Find the perfect ride for you today with the New Year New Ride sales event at Guam Auto Spot. Get behind the wheel of the 2024 Outlander Sport starting at just $22,995 or only $156 per paycheck. Visit GuamAutospot.com or call 671-478-AUTO. Find a plan that goes with your flow. Get unlimited local talk, text, and data at the most affordable rate with Unlimited Flow Postpaid, only at Docomo Pacific. Wendy's is back with a great meal deal. Their 2 for $8 deal is the perfect way to satisfy both your hunger and your wallet. Mix, match, and choose any 2 from the Dave's Single, Spicy or Classic Chicken, and 10-piece crispy or spicy nuggets. That's right. Pick any 2 for just $8 only at Wendy's. Good, done right. Cold Stone Guam's Very Berry Non-Dairy is very, very delicious. This creation is deliciously made with silk, chocolate, almond milk, strawberries, blueberries, and raspberries. Vegans and non-vegans alike will fall for this plant-based, vegan, dairy-free, and lactose-free frozen dessert made with silk, chocolate, almond milk. Cold Stone Creamery, the ultimate ice cream experience. Good Morning Show with Torres is brought to you by 76 Circle K Guam. Good morning, my dear friends. It is 8:59 a.m. on Sunday, February 23, 2025. I don't know what time it is in Rome right now, but I have to imagine it's still Saturday night over there. Please excuse me for how I look. I've been battling a bacterial infection the past few days. I took a Z-Pack yesterday, and so hopefully by tonight, I normally go to Holy Mass at 10 a.m. at Jigo, but I don't want to spread my disease anywhere, so I'm told that the Z-Pack works within 24 to 48 hours to get me to be not contagious. So I'll wear a mask, I'll sit outside church, and I'll go later on tonight. But if you haven't gone to Mass already, I encourage you to, most importantly, for your own soul, but also an added prayer this morning for Pope Francis, whom the Vatican reports is now in critical condition. He was admitted to Gemelli Hospital in Rome on February 14, suffering from bronchitis, a respiratory infection. He was later diagnosed with having a polymicrobial respiratory tract infection. That's where the presence of viruses, bacteria, and fungi are attacking the Pope's lungs. He develops pneumonia. The fear that doctors have is he'll develop sepsis, that the germs from his lungs will spread into his bloodstream. But last night in Rome, which was just a few hours ago, he suffered a
a severe asthmatic attack. There's another term for it that I just don't remember. I put it into the text of this. And doctors have described his condition because of his age and his and where he's at with his health as touch and go. And so here is a report from the Associated Press from 2 hours ago about Pope Francis's condition and what's going on over in Rome and in Vatican City. Stand by. There's a somber mood in the Vatican this evening as Pope Francis's doctors report that he suffered a prolonged asthmatic respiratory crisis this morning. It required high flows of oxygen. Pope Francis also received blood transfusion. That after tests showed that he was suffering a low platelet count and anemia. This is the first time that the Vatican has reported that he is in a reserved prognosis, meaning that it is touch and go and requires closer observation. That said, the Pope was sitting up. He was in his armchair by this afternoon, awake and alert, but apparently in more pain than he has been. At the same time, the Vatican hierarchy is trying to tamp down rumors and speculation about his health, whether he might resign given his condition. The Vatican Secretary of State spoke to one of Italy's leading newspapers to say this kind of speculation is really inappropriate. What is needed are prayers for Pope Francis's recovery and return to the Vatican. That's the latest on Pope Francis's condition. Vatican observers, people in the religious communities who have messaged me this. I woke up to this. I woke up to this very sad news about the Pope's condition, and the discussion going on from within those who are Vatican observers and within the religious communities is that this is not looking too good, especially considering that Vatican is not a place where they release hyperbolic information. And so when they say things like severe, critical, and when they ask for people's prayers and sort of the language that they use, that things are getting serious. And so our prayers for Pope Francis, I pray a Holy Rosary separate from any of the commercial stuff that we do, any of the news stuff that we do, almost daily, depending, if I'm sick or if anyway, I'm going to fold that Holy Rosary today into this so that we have a continuous discourse of prayer for Pope Francis. But before I get to that, the Archdiocese of Agana, Archbishop Ryan Jimenez, did release a document, protocol number 01-53. It's an aviso, I don't know if I'm saying that correctly, announcing appointments effective March 3, 2025. Father Paul Gofigan has been appointed to be the Vicar General of the Archdiocese of Agana. That's the number 2 position. It's right under Archbishop. Father Juni Valencia will be moving from parochial administrator of Our Lady of Purification in Maina to become parochial administrator of Blessed Diego Luis de San Torres parish over in Tuman. That post is being vacated on that same day by Father Romy Convocar, who is Bishop-elect Romeo Convocar, and on that day he will be, actually I'm not sure if it's on that day or March 8, I can't remember. But in early March, Father Romeo Convocar will become Bishop Romeo Convocar of the Diocese of Chalancanoa. Also being announced is Monsignor Ruben Espino to the position of parochial administrator in Maina. Father Dan Trajano will be the parochial vicar of my parish, Our Lady of Lourdes in Jigo, following the death of our previous parochial vicar. Father Gerardo Hernandez will be the hospital chaplain at GMH, and Monsignor Espino will also serve as the personal secretary to the Archbishop. There also are appointments to the Presbyterial Council and its ex-officio members effective on the same date, March 3. The elected members from the Western Vicariate will be Monsignor James Beneventi. From the Eastern Vicariate, Father Joe English. From the Southern Vicariate, Father Michael Vincent Jucatan. And from the Northern Vicariate, my parochial administrator, Father Val Rodriguez. The ex officio members will be the Vicar General, Father Paul. Judicial Vicar will be Father Carlos Villa. The Chancellor, Janice Shimizu, who is a non-voting member, and the Vicar for Clergy, Father Mike Chrysostomo,
Representing the religious communities will be Father Eric Forbes and Father Francis Heasel. And the appointed members will be Father Jeff Sinicolas, Father Jason Granado, Father Felix Leon Guerrero, Father Andrea Duvala, Father Richard Kidd, Father Dan Ferrandez, and Father Jose Alberto Rodriguez. This was signed by the Archbishop today, February 23. And so those are new appointments in the leadership of the Archdiocese of Agana. Now we'll turn our attention to the Holy Father for his comfort, hopefully his recovery, whatever it is that God wills for his church, and our prayers, not just for Pope Francis, but for the Mother Church. And so I hope that she will stay with me and join me in praying the Holy Rosary. I pray it in the vernacular in Chamorro. And I put the prayers in the text if you wanted, in case you don't know the prayers in Chamorro, so that you can follow along. Because I'm sick and it's difficult for me to say the entire prayers, I'll say it like a tetra. I'll say the first half of most of the prayers. I'll say the first half of the Our Father and the Hail Mary, and then I'll give a little pause for you to say the second half of the prayer for you. So here we go. Put isinyat isantos kiluus na fen Libraham giinimigun mami Jews signan mami ginani tatat sa nilahinyat sa ni Espiritu Santo tagwa namohon ta ofreci esti na lisanto para si Santo Papa as Francisco man hongi Jews tata ni todo hahana sinyat na hana huzung ilangit zanitano zana sa Kristo guidza halahinya na sainata na mamapokinayon ginin finatinas and gracia ni Espiritu Santo sa fininagno ibidin Santa Maria masapagi papi isininan Pancho Pilato maklapagi kiluus matay sa mahafut tumunok los infiernos imina trestias ala talugini antalu iman matay kahulugi langit sa gagi na matatat sungi agapat Jews tata ni todo hahanasin yan desti adzu umay may la Jews intensya iman lalazin iman matay man hongi zugi Espiritu Santo uhongi Santa Iglesia Católico i Comunión de los Santos si ma asiani isaw ilinat la tataw-taw-talo sa nitahin ekok na bida taigwanomon asay na babay putoro Jews may la sa una judatu umatunay itatat sa nilahin niya sa ni Espiritu Santo taigwihi tutuhon niya sa pagod sa siyempre sinimanahin ekok na haani taigwanomon tatan mami nagagihaw gilangit umatunay inaan mo umamala gobyerno mo umafatina si pinto mo si gitano kumugilangit. Si Jews ang ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Jews gagi kit sa hagu. Umatuna hawan si todo si famalawan sa matunay firanagop mo ha Jesus. Si Jews ang ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Jews gagi kit sa hagu. Umatuna hawan si todo si famalawan sa matunay firanagop mo ha Jesus. Si Jews ang ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Jews gagi kit sa hagu. Umatuna hawan si todo si famalawan sa matunay firanagop mo ha Jesus. Umatuni tatat sa nilahin niya sa ni Espiritu Santo. Taigwihi tutuhon niya sa pagod at siyempre sinimanahin na kukdahaan ni. Taigwa namon. O Jesus, wasyam ni Isa mami. Nafin libram gigwafin sa salakwan. Kung itorianti gwafto gilangit especialmente at susiya, imas manisisita minaasap mo. Taigwa namon. Ifinet na man malak na misteryo siya. Ilumalot niya talawi sa nata si Yesu Kristo. Tatan mo aminigagihaw gilangit. Umatunay inaan mo, umamala gobyerno mo. Umafati na si pintok mo si gitano kumugilangit. Si Diyos ang ginagay Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigit sa hago. Umatuna hawan si todo si famalawan sa matunay finanagop mo ha Jesus. Si Diyos ang ginagay Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigit sa hago. Umatuna hawan si todo si famalawan sa matunay finanagop mo ha Jesus. Si Diyos ang ginagay Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigit sa hago. Umatuna hawan si todo si famalawan sa matunay finanagop mo ha Jesus.
Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Umatunay itatat sa nila hinyad sa niya Espiritu Santo. Tagwihi tutuhon niya sa pagod at siyempre sinimanahin na kog nahaani. Tagpanamon. O Jesus, wasyam ni isang mami. Na finlibram gigwafin sa salakwan. Kung ito rin ang tigato gilangit especialmente at susya, imas manisisita minasap mo. Tagpanamon. Iminados na iman malak na misteryo siya, ikinahulog ilangit siya sa Kristo. Tatan mo amin nagagihaw ilangit. Umatunay inaan mo, umamalagupit mo. Umafatina si pentok mo sigitano kumugilangit. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Si Diyos ang ginagawin Maria, bulahaw grosya. Si Diyos gagigit sa hoku. Umatunahawan tritoro si famalawan sa matuni firanagumo sa Jesus. Umatunay itatat sa nila hinyad sa niya Espiritu Santo. Tagwihi tutuhon nga sa pagod sa siyempre sinimanahin na kog nahaani. Tagwanamon. O Jesus, wasyam ni isang mami. Na finlibram gigwafin sa salakwan. Kung ito rin ang tigwato gilangit especialmente at susya, imas manisisita minaasap mo. Tagwanamon. Iminatrust na iman malak na misteryo siya. Iman tinengwan iman apostoles ang si Santa Maria ni Espiritu Santo. Tatan mami ni gagihaw gilangit. Umatunay inaan mo, umamalagobit mo.
Umafati na si pentok mo sige tano kumugilangit. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Umatuna itata nila hinyad sa ni Espiritu Santo. Tagwihi tutuhonyad sa pagut and siyempre sinimanahin ekog na haani. Tagwa namon. O Jesus wasyam ni isa mami. Nafan librang bigwafin sa salakwan. Kung ito di antigwato gilangit especialmente at Jusya. Imas manisisita minasap mo. Tagwa namon. Imina 4 na iman malak na mysterious siya. Ikinahulu isang nata Santa Maria gilangit. Tatan mami ni gagihaw gilangit. Umatunay inaan mo, umamalagupiat nom mo. Umafati na si pentok mo sigitano kumugilangit. Na iyang pagu nuwi kadahaani na agon mami. Doon na siyam nuwi diban mami tagwihi na sisi dumidibiyam siya. Tachamang pumapulunan fan basnak itantasyon. Lona fan libriam gitailad si. Tagwa namohon. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus. Si Jews ang Greggy Maria, bula hao grosya. Si Jews gagi gid sa hogu. Umatuna hawan tri todo si famalawan sa matuna ifira na gumo ha Jesus.
Si Juus ang ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Juus gay gigit sa hogo. Umatuna hawan si Torres si famalawan sa matuni finanay gumuha sa Jesus. Si Juus ang ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Juus gay gigit sa hogo. Umatuna hawan si Torres si famalawan sa matuni finanay gumuha sa Jesus. Umatuni itatat sa nilahinyan sa ni Espiritu Santo. Taiguihi tutuhon nga dyan pago dyan siyempre sinimanahin na kugnahaan. Taigwa naman. O Jesus wasyam ni Isa mami. Nafan libram gigwafin sa salakwan. Kung ito rin antigwati kilangan especialmente at Susya. Imas menasisita minasam mo. Taigwa naman. Imina singko na iman malak na mysterious siya. Ima koronan Santa Maria dyan iginihet niya ni mananghit dyan iminantos siya. Tatan mami ni gagihaw gilangit. Umatunay inaan mo, umamalagobyatnom mo, umafati na si pentok mo sigitano kung magilangit. Na iyang pago ni may kadahaan ni na agad mami. Zungunin siyam ni udipan mami tagwihi ni sisido midibiyam siya. Sa tiyamang pumapulo ng fanbas na kitentusyon, law na fan libram gitaylat si, tagwa naman. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Si Diyos yung ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigid sa hogo. Umatunahawan si todo si famalawan sa matunay finanay gumuha sa Jesus. Umatunay itatat sa nilahinyat sa ni Espiritu Santo. Taiguihi tutuhon nga dyan pago dyan siyempre dyan manahin na kugnahaan. Taigwa na mohon. O Jesus wasyam ni Isa mami. Nafan libram gigwafin sa salakwan. Kung ito rin antigwati gilangin especialmente at Susya. Imas manisisita minasa mo. Taigwa na mohon. Asay na gaya sinuhami. Kristo gaya sinuhami. Asay na gaya sinuhami. Kristo hungukam. Diyos tatan langit. Diyos lahinya ni minakahad sa itano. Diyos Espiritu Santo. Santos na tres sa unahan na Diyos. Santa Maria. Santa ni fumuniago si Diyos. Santa birin ni birin siya. Nanan Kristo. Nanan ni Santa Madre Iglesia. Nanan ni Minaasi. Nanan ni Giniusan na Gracia. Nanan ni Ninanga. Nanan sen gasgas. Nanan tayos nun hinalom mo. Nanan timaati. Nanan taylamin. Nanan tayisaw. Nanan gofli iyon. Nanan namanman. Nanan ni maulag ng pinagat. Nanan ni minahudjong ilangit zanitano. Nanan ni minafan librehit. Bidin sen men halom. Bidin hay iyon. Bidin tunadzon. Bidin minina sinya. Bidin joasi. Bidin tinila laisen. Espeho si tininas. Finatotjong itining. Nina mamag of mommy. Sagwan jiniusan.
Sagon gef atanun. Tagalo na sagon ni man goflian Zeus. Mi misteryo na rosa. Torin David. Torin matfit. Guma oro. Kaho ina adingan. Panhakman ni langit. Putiyo ni tatanmak. Hinemluy man malongo. Fanlihing iman isaw. Consuelo ni tauta ni man hono para ututano. Ni na mamagof iman piniti. Gogwe ni mangilizono. Raina ni manonghit. Raina ni man patriotka. Raina ni man profeta. Raina ni man apostolis. Raina ni man mottit. Raina ni man confessot. Raina ni man bidin. Raina todo iman yontus. Raina ni man mamabok ginahin tayo isaw gifinet na. Raina ni man akuluhot nga gilangit. Raina ni gafsantos na lisonso. Raina ni familia. Raina ni managong. Kinilunzuos ni ifumufa na si isaw siya gitano. Asiya hamasay na. Kinilunzuos ni ifumufa na si isaw siya gitano. Ekung wag hamasay na. Kinilunzuos ni ifumufa na si isaw siya gitano. Gaya sino hami. Si Zeus yung ginagwi Raina zanonan mi na osi. Linatla za minamas inanangan mommy. Si Zeus yung ginagwi hogwan aagang ni man madasalodon fa maguun eba. Hogwan tatanga man uugong sa manating isang gwinigisagan logo. Gusinay puwesay na bagod ang mommy. Laglag mo ginoy man Diyos inafanatan mo. The después di esti man madasalodon mommy. Naliham nuwi matunan ni finanay gumawa si Jesus. Asay na san Diyos. Asay na jiniusan. Asay na mama sa siyempre bila ng Santa Maria. Dadzadutiam Santa ni Fumunyago si Diyos. Para umeresi kumunsigi primeta ni Sanata sa Kristo. Tafan manatitut. Asay na gininimis mo na lahimo. Gininilin at lot niya. Ifinatay niya sa nilumat lot niya. Talong kunagwi hamdo abo ng lilatla. No, ayam gagago naghinasun mama ni Esti Santos Mysterious Elisanto. Gibirin na Santa Maria. Pwedin hedzag hafa magogos sa dyan and resibi hafa mapermimiti. Ing gagago Esti gina ni Kristo isainan mami. Tay ko no mohon. Intensyon para di Santo Papas Francisco. Tatan mami ni gagihagi langit. Umatunay inaon mo. Umamalagubit mo. Umafat di na si pintom mo si gitano kumugilangit. No, yang pagod ni katahaan ni agad mami. Zone siyam ni widipan mami tayo kuwihi na sisido midipiyam siya. Tatamang pumapulunan fan basta kitantasyon. Lona fan libram gitailat si. Tayo ko naman. Si Diyos ang ganagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigit sa hogo. Umatunahawan tritoto si famalawan sa matunay finanay gumawa si Jesus. Santa Maria, nanan Diyos, tatadutyam ni man isang pagod sa niyo ni finatay mami. Amen. Umatunay itatad sa nilahin niya dyan yung Espiritu Santo. Tagwihi tutuhon niya dyan pagkutin siyempre sinimanahin na kugnahaani. Tagwa namohon. Intensyon parianimas git sa purgatorio. Tatan mami ni gagihaw gilangit. Umatunay inaan mo. Umamalagubit mo. Umafati na si pentok mo si gitano kumugilangit. Na iyang pagod na ikatahaan ni na agad mami. At sa una siyam ni witiban mami tagwihi na si sito midipiyam siya. Sa tamang pumapulunan fan bas na kitantasyon. Lona fan libram gitailat si. Tayo naman. Si Diyos ang ginagwi Maria, bula haw grosya. Si Diyos gagigit sa hogo. Umatunahawan tritoto si famalawan. Sa matunay finanay gumawa si Jesus. Santa Maria, nanan Diyos, tatadutyam ni man isang pagod sa niyo ni finatay mami. Amen. Umatunay itatad sa nilahin niya sa ni Espiritu Santo. Tayo guwihi tutuhon niya sa pagod sa siyempre sinimanahin na kugnahaani. Tayo naman.
Santos na Diyos, Santos na metgut, Santos na timamatay na fanlibraham ni utayladzi. Santos na Diyos, Santos na metgut, Santos na timamatay na fanlibraham ni utayladzi. Santos na Diyos, Santos na metgut, Santos na timamatay na fanlibraham ni utayladzi. Umagefto na isinentusan sakramento ni atat. Zanitaylamin ng konsepsyon ni Birena Santa Maria. Non ng Diyos, ni mamabok kinyayun tayo sa orihinat, anay hatutuhon humaani. Umagefto na. Amen. Ave Maria Purissima, sin pecado concebida. Ave Maria, bula hau gracia. Amen.